Na mtazamaji, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Baada ya kusubiri kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu, leo aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua ndio atakuwa anajua hatima ya impeachment kesi ambayo imekuwa mahakamani. Na tunapozungumza sasa hivi, watazamaji wangu, tayari uamuzi umeanza kufanywa na majaji ambao wanatoa uamuzi wa leo, siku ya leo, kule Milimani Law Courts. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi kule jijini Nairobi Milimani Law Courts, ningependa kuomba muweze kulike hii video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mkuu kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, leo ndio ile siku ambayo aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na supporters wake walikuwa wameisubiria kwa hamu na gamu. Na kabla uamuzi haujaanza kutolewa siku leo, watazamaji wangu, kuna vuta ni kuvute ambazo zimeshuhudiwa pale mahakamani, ambapo kuna huyu wakili ambaye anajulikana kama Kinyanjui alikuwa anataka uamuzi wa siku leo uweze kusitishwa kwa mara nyingine, uamuzi kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua usifanywe siku ya leo. Lakini mawakili kutoka kwenye upande wa Rigathi Gachagua na pia hawa mawakili ambao wanatoa uamuzi wa siku ya leo wamesema ya kwamba ni lazima uamuzi kuhusiana na hiyo impeachment kesi iweze kufanyika siku ya leo. Na nataka nikupeleke moja kwa moja, mtazamaji wangu, mpaka pale Milimani Law Courts uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, huku uamuzi ukiendelea kutolewa. Ni uamuzi ambao, mtazamaji wangu, utachukua dakika kadhaa ama masaa kabla ya uamuzi wa mwisho haujaweza kutolewa. Je, Rigathi Gachagua alitolewa kwa njia ambazo zilikuwa ni za halali? Yale madai ambayo alikuwa inasemekana alikuwa ameyafanya ndiposa aweze kufanywa impeachment yalikuwa ni ya halali kweli? Na je, naibu wa rais wa sasa hivi Mheshimiwa Kithure Kindiki alichaguliwa kwa njia ambazo zilikuwa ni za halali? Kabla sija kupeleka pale mahakamani, mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. With petition number E522 of 2024 designated as the lead file. 56, that was cohort 1 petitions. Cohort 2 petitions, where these petitions belong, the lead file is 565 of 2024. On 8th of October 2024, the National Assembly passed the impeachment motion. Subsequently, the resolution was transmitted to the Senate. As the impeachment process unfolded, further applications were seeking conservatory release were filed in the High Court to restrain the Senate from proceeding with impeachment hearings. The Senate thereafter conducted its hearings and upheld 5 of the 11 charges against His Excellency Gachagua, as a result of which he effectively ceased to hold office as Deputy President of the Republic of Kenya. The Senate's decision was communicated to the public through a Gazette notice issued on 17th of October 2024. Following the impeachment, His Excellency President Ruto nominated Professor Kithure Kindiki, the second interested party, whom we shall refer to His Excellency Kindiki, to fill the vacancy in the office of the Deputy President. The National Assembly voted in favor of the nomination, and His Excellency Kindiki was sworn into the office on 1st of November 2024. As the Senate proceedings that culminated in the impeachment of His Excellency Gachagua were underway, and while the National Assembly was concurrently addressing the vacancy created in the office of the Deputy President, further petitions were filed in the High Court at Nairobi and Keregoya, including petition number 565 and several other petitions. Being designated with petition number 565 of 2024 being designated as the lead file. Conservatory orders were initially issued restraining the swearing in of His Excellency Kindiki as Deputy President, but those orders were later lifted by this court in its ruling of 31st of October 2024, paving way for the swearing in as earlier stated. Thereafter, the pleadings were amended and cohort 2 petitions proceeded for hearing, culminating in the present judgment. We will now proceed to summarize the parties' pleadings and submissions in the cohort 2 petitions. Summary of pleadings and submissions. His Excellency Gachagua
is the first petitioner. His case is as follows. He anchored his case on the further amended petition dated 13th of August 2025, supported by his affidavits deposed to on 18th of October 2024 and 27th of October 2024. Speaking to the deficiencies in the process before the National Assembly, His Excellency Gachagua deposed that the impeachment motion lacked the particularization and specificity required under Article 145, Sub-Article 1 and Standing Order Number 64, 1A. He took issue with the lack of credibility in respect of the charges against him in the National Assembly and the Senate. As regards the constitutional imperative of public participation, His Excellency contended that the National Assembly's process was deficient in that the notice was unreasonably short and that it lacked adequate designated venues. It was his case that the exercise was biased, with organizers framing it as meant for invited members of specific parties. He stated that the process utilized unverified feedback forms that resulted in fictitious data. In alleging bias exhibited by the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly, His Excellency deposed that they made partisan statements and also failed to recuse themselves despite having conflict of interest, as they were signatories to the coalition agreement that formed a substantial part of the evidence. It was his case that the Senate violated Articles 145, Sub-Article 3 to Sub-Article. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, ambapo mawakili wanaendelea kutoa uamuzi ni nini ambacho kilitokea tangia Rigathi Gachagua atengeneze serikali na William Samoei Ruto, vile ambavyo walifanya kazi mpaka ikafikia mahali wakakosana kiwango ya naibu wake wa rais akafanywa impeachment kupitia kwenye bunge la kitaifa pamoja na pale kwenye bunge la seneti. Mpaka wa siku ya leo uamuzi haujaweza kutolewa, na kwa hivyo imekuwa ikijikokota kwa kipindi kirefu, na sasa macho yote yako pale milimani law court. Kuna hali ya utulivu kwa kweli, kila mtu anataka kujua hatima ya hii kesi. Kithure Kindiki pamoja na Rigathi Gachagua sasa hivi wako macho sana kuangalia ni uamuzi gani ambao utakuwa unatolewa siku ya leo, kwa sababu uamuzi wa impeachment ya Rigathi Gachagua pia inamaanisha ni uamuzi kuhusiana na kuchaguliwa kwa Kithure Kindiki kama naibu wa rais wa William Samoei Ruto baada ya Rigathi Gachagua kuondolewa pale mwaka wa 2024 Oktoba. Nakwambia hapo mtazamaji, lakini nyinyi sijui mko na maoni gani kuhusiana na huu uamuzi ambao unaendelea kutolewa sasa hivi kule mahakamani? Mnaona kweli Rigathi Gachagua ataponea Kithure Kindiki, na yeye pia kwa upande mwingine yuko hali yake kwa namna gani, ataendelea kufanya kazi na William Samoei Ruto? Wewe mtazamaji wangu, niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section. Na unaona endapo Rigathi Gachagua ataondolewa hayo mashtaka, atashiriki kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027, je, the United Opposition itasalia vile ilivyo sasa hivi? Kwa sababu endapo Rigathi Gachagua ataondolewa hayo mashtaka yote kuhusiana na hiyo impeachment yake, basi inamaanisha sasa atakuwa huru, anaweza kushiriki kwenye uchaguzi wa urais ama uchaguzi wowote hapa nchini Kenya. Na kwa hivyo pale ndani ya the United Opposition, unajua mambo hayatakuwa sawa tena, kwa sababu yeye ataanza kusukuma aweze kusimamishwa, aweze kupambana na William Samoei Ruto kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Niache maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section wangu, kabla sijarejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha kuhusiana na uamuzi wa mwisho, kwa sababu bado uamuzi wa mwisho haujaweza kutangazwa pale milimani law court. Tutakuwa tunajua hatima ya impeachment case dhidi ya former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Msende bali watazamaji, kwa sababu nitakuwa narudi hivi punde na habari zaidi za kuwafahamisha. Kabla sijatamatisha, na wakumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.